This conference will now be recorded. Hi, everyone. My name is Lisa. I am an alcoholic. My home group is the Southern Berkshire Group, which is located in Massachusetts in the United States. And my sobriety date is June 11th, 2012. Translate? ఆవిడ పేరు లీసా అండి. ఆవిడ సదర్న్ బర్క్షైర్ గ్రూప్ అని మ్యాసచ్యూసెట్స్ లో ఉంది. ఆ హోమ్ గ్రూప్ నుంచి వస్తున్నారు. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూన్ 11, 2012. Yes, please go ahead, Lisa. You can go more than that. Okay, great. So I'm going to tell you a little bit about myself. I started drinking when I was 11 years old. My dad put a little rum in my Coke, and immediately the phenomenon of craving was set off. And I was waiting for him to go to the bathroom so I could climb up on the counter, reach into the cupboard over the stove, and pour more rum in my Coke. So I believe I was an alcoholic from my first drink, and that then progressed on to me drinking whiskey alone while doing my homework when I was 12 years old. And throughout high school, I became a daily drinker until I got pregnant with my daughter, at which point I stopped drinking until she was 3 months old, and then I picked up right where I left off. Translate? Thank you. సో ఈవిడి మొదట చుక్క తాగింది ఈవిడి 11 ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు మొదటిసారి తాగిందంట. ఏమైందంటే మొదటిసారి తాగినప్పుడు వీళ్ళ నాన్నగారే తనం తాగే కోకోకోలాలో కొంచెం రమ్ కలిపారంట. రమ్ కలిపాక అది తాగాక మొదటిసారి ఆవిడకి క్రేవింగ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందంటే ఇంకా కావాలి అన్న దృక్పథం ఏదైతే ఉంటుందో మన త్రాగుబోళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు, పడుకుంటారు, నేను ఎప్పుడు ఆ బీరువా పైకి ఎక్కి ఆ బాటిల్ని తీయాలి, ఇంకా తాగాలి అన్న ఆలోచన మొదలైందంట. సో దాని తర్వాత మెల్లిగా 12వ ఏట వచ్చేసరికి విస్కీ తాగటం మొదలుపెట్టిందంట. ఒక్కతే హోంవర్క్లు చేసుకుంటూ విస్కీ తాగటం మొదలుపెట్టింది. ఇలాగా కంటిన్యూస్ గా మొత్తం 10వ తరగతి, 11, 12వ తరగతిలో కూడా అలాగే తాగుతూ వెళ్ళేది. మధ్యలో ఈవిడి ప్రెగ్నెంట్ అవటం తోటి అప్పుడు ఆపిందంట సార్. ఆపి కరెక్ట్ గా డెలివరీ అయిపోయిన 3 నెలల పాప ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టింది. ఎక్కడైతే నేను వదిలేసానో అక్కడే మొదలు పెట్టడం జరిగింది మళ్ళీ అని చెప్పి ఈవిడ అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I tried to quit drinking on my own at a very young age, around 21. Right when I became legal to drink was when I figured out I had a problem. And I tried everything. I tried moving. I tried getting different friends. I tried smoking pot, exercise, religion, acupuncture, just drinking beer, just drinking hard alcohol, which I'm not sure how that was supposed to work. And these were all temporary fixes. So all of these things worked until they didn't work, because none of these things could protect me from the insane idea that I could drink again. I was the typical jaywalker with the built-in forgetter. I had no defense for the insanity of the first drink, no matter how bad it got. And if you're not familiar with the jaywalker story, it's chapter 3, more about alcoholism, on page 37 and 38. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడ ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసిందండి. ఊరులు మారటం, యాక్యూపంక్చర్ అన్నది ఒక వైద్యం అండి, సూదులు అవి గుచ్చుతారు, అలాంటి వైద్యం వచ్చి ట్రై చేయటం, ఉత్తి బియర్ తాగటం, లేకపోతే ఉత్తి విస్కీ తాగటం, ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ ట్రై చేయటం, ఎన్ని కూడా
పని చేసినట్టు అనిపించేవి కానీ పర్మనెంట్ గా పని చేసేవి కాదు. ఈవిడ మళ్ళీ తాగేవారు. ఈవిడి ఏం చెప్తున్నారంటే మన బిగ్ బుక్ లో 3వ చాప్టర్ లో తాగుబోతనం గురించి మరి అని ఒక జే వాకర్ కథ ఉంటుంది. ఎవరంటే ఆయన బండిల ముందు అలాగా దూకి ఆ బండి గుద్దటం నుంచి కాస్తలో ఎస్కేప్ అయ్యి ఆ థ్రిల్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. అలాంటి జే వాకర్ని నేను, ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండేది కాదు ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుంది తాగితే అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేదాన్ని. నా దగ్గర ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించిన దీనికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అన్నది నాకు దొరకలేదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ ప్లీజ్. So that's what it was like. So what happened? Well, one day I was lying in bed and I was in a very deep depression. I didn't want to live anymore, and I was lying in bed crying, and I asked God for help. And I said, God, please help me. Please tell me what to do. Show me the way. I was making a deal. You tell me what to do and I will do it. And the very next day, my friend messaged me on Facebook, an old friend of mine who ironically I thought was dead. There was rumors going around that he had died. Really, he was just in jail for a couple of years. So no one had heard from him. But he contacted me and told me he was sober. And so I was very intrigued. I wanted to know more. Here's this person who I used to party with pretty hard, and now he's sober. So I asked him to tell me what it was like. Translate? సో ఇలాగే తాగుతూ ఒక రోజు ఇంకా ఏంటంటే ఈవిడి ప్రాణాలు ఈవిడి తీసుకుందామని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. ఒక రోజు ఏడుస్తూ దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసింది, నా వల్ల కాదు, అదే నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయి, సహాయపడు, నేనేం చేయాలో చెప్పు అన్నది. ఈవిడ ఒక డీల్ చేసుకుంది, నువ్వు ఏం చేయాలో చెప్పు, నేను చేస్తాను, నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి. అప్పుడు ఏంటంటే అనుకోకుండా ఈవిడికి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఈ వ్యక్తి చచ్చిపోయాడు అని చెప్పి కొన్ని ఏంటంటే ప్రచారం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఫోన్ చేశారో ఆ వ్యక్తి పోయాడో లేకపోతే జైల్లో ఉన్నాడో, జైలుకి వెళ్ళాడని తెలుసు ఆ వ్యక్తి 2 ఏళ్ళు తప్పే పోయాడని ప్రచారంలో ఉండింది. కాకపోతే ఈ వ్యక్తి నుంచి నాకు ఫోన్ రావటంతో నాకు ఆతృత పెరిగింది. ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్పాడంటే నేను సోబర్గా ఉన్నాను అన్న విషయం చెప్పాడు. అప్పుడు నాకు ఆతృత పెరిగి నువ్వు ఎలా సూపర్గా ఉన్నావు అని తెలుసుకున్నావు అని ఆతృతతో ఆ వ్యక్తిని అడగటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇతనితో నేను చాలా పార్టీ చేసేదాన్ని, బాగా ఎక్కువ తాగేవాళ్ళం మేమిద్దరం కలిపి. అలాంటి వ్యక్తి సూపర్గా ఉన్నాడంటే నాకు ఆతృతగా ఉండి నువ్వు ఎలా సూపర్గా ఉన్నావు అని అడగటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes. So he tells me his story. We meet. Actually, it was very much like Bill's story with when he met his friend Ebby. We were sitting across the table, and whenever I read Bill's story, I immediately related to this part of it. So he's telling me his story about how he got sober. And I'm very intrigued, and I can't believe this man before me was this person I used to know. And but I'm not interested in this for me, right? So I'm not interested in AA or getting sober. I'm just interested in hearing about his story and his life. Which is funny because here God says, I say to God, help me, show me the way. God says, here's the way. And I say, no, thanks. Which I think is kind of typical of how my relationship with God was before this, which was help, I'm in trouble, and then God helps, and I'm like, nah, not that. Translate?
సో ఏంటంటే ఈవిడి మన బిల్లు కథలో ఎబి వచ్చి ఎలా చెప్తాడో అలాగే ఉండింది దాదాపుగా నాకు కూడా. మేమిద్దరం కూడా టేబుల్కి అటు ఇటు కూర్చున్నాం. అతని కథ అతను చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. నాకు మామూలు త్రాగుబోతులకి ఇలా వదిలే అన్న ఇది వచ్చింది. అదే నాకు ఎప్పుడు దేవుడితో ఉన్న సంబంధం. నేను దేవుడిని హెల్ప్ అడుగుతాను, దేవుడు చేస్తాడు, సరేలే అని చెప్పి ఇంక మర్చిపోతాను. నాకు ప్రతి తాగుబోతుకి ఉన్నట్టే ఇదంతా చెయ్యాలా అన్న భావన నాకు కలిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. So I spent the next 6 months getting to know him again and hearing about him talk about the big book and the steps, which these were things I was never going to do. I remember reading step 4 and 5 and saying, 4 maybe, but there's no way I'm telling anyone my deepest, darkest secrets. Um, and then, he's telling me about the phenomenon of craving, the mental insanity that precedes the first drink. And while he's telling me all of that, I'm still drinking. And one night I'm out and I feel the obsession. I'm aware that I'm obsessing about we're not getting to the bar quick enough and can we leave now because I need a drink, and this is happening in my mind, and I tell my friend all the time he ruined my drinking because now I'm aware that this is the obsession of the mind. And so I can't wait to have that first drink. And then we finally get to the bar, and I say I'm only going to have 2 drinks, which is a joke like that ever happened. And then I find myself literally pounding on the bar 5 to 6 drinks later. I'm too drunk to drive home. I have to drive 20 miles. I don't know how I got here. I don't know how this happened to me again. And I had that experience. And that was really my first step of realizing I have a problem. And I called my friend on the way home while I drove home drunk, crying, telling him that I think I have a problem. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఈ స్నేహితుడు ఏం చేశాడంటే ఒక 6 నెలల పాటు బిగ్ బుక్ గురించి చెప్పటం, బిగ్ బుక్ లో ఉన్న చదవటం, ఆ స్టెప్స్ గురించి చెప్పటం, ఇలాగా కలిసి ఈవిడిని చెప్తూ ఉండదు. ఈవిడికి ఎప్పుడూ కూడా ఏమనిపించేదండి, అబ్బా ఇదంతా ఎవడు చేస్తాడు, ఏమో ఈ స్టెప్స్ అయితే నేను చచ్చినా చేయను అని అనుకుంటూ ఉండేది. ముఖ్యంగా 4వ సోపానం అయితే రాస్తాను, 5 సమస్య లేదు, మొత్తం నా సీక్రెట్లన్నీ ఒకరికి ఎందుకు చెప్తాను, నేను సమస్య లేదు ఆ సీక్రెట్లు చెప్పడం అనుకునేవారు. ఇలాగే ఒకసారి అలా మాట్లాడుతుంటే ఒకరోజు ఏంటంటే తాగాలన్న కోరిక వచ్చింది, అబ్సెషన్ వచ్చింది. ఆ అబ్సెషన్ వచ్చినప్పుడు ఈవిడికి ఎప్పుడు తిడుతూ ఉండేదంట వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని, అరే బాబు నువ్వు మొత్తం నా తాగడంతా పాడు చేసేవరా, ఇప్పుడు నాకు ఇలా తాగాలని కోరిక వచ్చినప్పుడు నాకు అర్థమైపోతుంది అది అబ్సెషన్ అని చెప్పి తిడుతూ ఉండేదంట. కాకపోతే ఈసారి నేను 2 తాగుతాను అని చెప్పి బార్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అది పెద్ద జోక్, అది 2 తాగుతానని అంటూ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ నా జీవితంలో అది జరగలేదు, మళ్ళీ ఎలా జరుగుద్ది అనుకున్నాను నేను అని వెళ్ళి కరెక్ట్గా 5వ డ్రింక్ అయ్యాక బార్ మీద గట్టిగా కొట్టింది. ఏంది ఇది ఎలా జరిగింది, మళ్ళీ ఎలా తాగాను నేను, అసలు నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను, నేను ఎందుకు తాగాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ 20 మైళ్ళు డ్రైవ్ చేసుకుని నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి, అది కూడా తాగున్నాను, వెళ్ళగలుగుతాను లేదు తెలియదు అని ఈ ఆలోచనలన్నీ తిరిగాక అప్పుడే ఈవిడికి మొదటి స్టెప్ అయ్యింది, అర్థమైంది, ఓహో ఇదనమాట నా పరిస్థితి, నేను తాగితే ఆపలేను, తాగకుండా ఉండలేను నా పరిస్థితికి వచ్చాను అనమాట అని అర్థమయ్యి వెనక్కి వెళ్తూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి ఏడుస్తూ మాట్లాడి ఇలా జరిగింది అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, so this is in March, and he asks me if I want to go to a meeting, and of course I say no because I'm still unable to admit
that can do this, that I need help, right? So I know I have a problem, but I think that I can do this on my own. And we're having a telephone conversation, and I tell him, I've quit 1,000 times before on my own. I can do this again. Not seeing the irony in that. However, he saw the irony and he chuckled, and he told me, "Why don't you let me know how that works out for you?" And so it did not work out for me, because 30 days later, on April 26th, 2012, I drank my last drink. I had a nip sitting in my car, which I'm not sure why I had this there, because if I had the intention of not drinking again, why would I keep a nip in my car? And one night, the obsession, it was just so loud in my head that I remember running to my driveway to take this nip out and drink it. It burned going down. It was actually a highly unpleasant experience. And it's probably the only time in my life I ever only had one drink. And it was my last. Translate? సో ఆయన మీటింగ్ దగ్గర అంటే నేను మీటింగ్ల దగ్గర రాను. నాకు ఈ పాటికి అర్థమైంది ఏంటంటే, నాకు ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది, కాకపోతే నాకు నేనే ఆపుతాను అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నాను నేను. నాకు వేరే వాళ్ళ సహాయం అక్కర్లేదు అన్న ఉద్దేశంలో. సో ఆయన వచ్చి ఏం చేయలేదు, నవ్వాడు. నవ్వి ఊరుకుని, సరే అది నీకు ఎలా పనిచేస్తుందో నాకు తర్వాత చెప్తాను అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేయడం జరిగింది. సో అది నాకు పని చేయలేదు. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా నెల రోజులకి, ఏప్రిల్ 30వ తారీఖు 2012కి కార్లో చిన్న 90 ఉండింది. ఆ 90 నేను ఎందుకు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను నాకు తెలియదు. నేను ఆపేదాన్ని అయితే ఒక 90 కార్లో ఎందుకు పెట్టుకుని తిరుగుతాను. నా బుర్రలో ఎంతలా అబ్సెషన్ ఆలోచన వచ్చిందని నాకు ఇంకా గుర్తుంది. కారు వైపుకి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను. ఇంటి నుంచి వెళ్ళి ఆ 90 ఓపెన్ చేసి గడగడ తాగాను. వేడిగా కాలుతూ లోపలికి వెళ్ళింది. ఆ రోజు నా లాస్ట్ డ్రింక్. కాకపోతే ఏంటంటే, అది మొదటిసారి నేను ఒక డ్రింక్తో ఆపడం జరిగింది నా జీవితం మొత్తం. ఆ రోజు ఆ 90 తాగాను, దాని తర్వాత మళ్ళీ తాగలేదు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ లీజా. Yes, so I was finally ready to ask for help, and this was my second step. So I realized that I could not stop drinking on my own, or that I couldn't stay stopped would be more accurate. And so I remember I had gone out. He lives in Boston, which is 200 miles from where I live. And I had gone out there, and we were having dinner, and I said, "So I think I'd like to go to that meeting you were talking about." And I went to my first meeting in the big city. I'm from a small town. I live in the mountains. There was 150 people there. I was terrified. I didn't look at anyone. I didn't speak to anyone. I sat there. I listened. I identified. I compared, as most new people do, with the details. And I, as soon as the meeting was over, I ran to the car. I said, "I'll meet you in the car," and I ran away. I just didn't want anything to do with this. But I had that willingness. I had that willingness to surrender. So at first, I'm not sure I understood that God was going to restore me to sanity, but I knew that it was going to be something, and I was willing to take the hand of AA and allow AA to be this thing that was going to restore me to sanity. Translate?
సో ఇది తాగాక ఒక రోజు అమ్మతోటి డిన్నర్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాను, ఆ మీటింగ్లో అంటున్నావు కదా వస్తాను తీసుకెళ్ళి. బాస్టన్ నగరంలో ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. ఈవిడేమో చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చారు, కొండల్లో ఉంటారు ఇది, మంచి ప్రదేశం బాగా. అక్కడి నుంచి ఇది బాస్టన్ నగరానికి వచ్చి మీటింగ్ అటెండ్ అవుతుంది. ఆ మీటింగ్లో 150 మంది ఉన్నారు. అంతమందిని చూసి భయపడింది, ఏం మాట్లాడలేదు, వెళ్ళి సైలెంట్గా మొత్తం మీటింగ్ వినేటప్పుడు తనను తను పోల్చుకుంది. అలాగే తను పోల్చుకునేటప్పుడు పోలికలు దొరికేవి, పోలికలు లేకుండా కూడా ఉండేవి. మనలాంటి తాగుబోతులు ఎలాగైతే పోలికలు ఏదైతే కలవో వాటి మీద అలా ఆలోచిస్తారో అలా ఆలోచించడం కూడా జరిగింది కలవని విషయాల గురించి. సో ఈవిడి ఇలాగా మీటింగ్ అయిపోగానే నిన్ను కార్లో కలుస్తాను లేను ఫ్రెండ్తో వెళ్ళిపోయి గబగబా పరిగెట్టుకుంటూ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. మొదట ఆలోచనలు ఏంటంటే, అమ్మో నా వల్ల కాదురా బాబు, వీళ్ళందరితో నేను కూర్చోలేను అన్న ఆలోచన వచ్చింది. కాకపోతే మెల్లిగా ఆవిడ సరెండర్ అంటే లొంగుబాటు రావటం మొదలుపెట్టింది. ఏంటంటే అక్కడే నా రెండో సోపానంలో జరగటం అయింది. ఏంటంటే నాకు హెల్ప్ కావాలి అని అర్థమైంది. నాకు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు గాడ్ అనుకోలేదు, నేను దేవుడు అనుకోలేదు. సరే ఏదైతే తీసుకున్నాం, ఏం పట్టుకుని వెళ్దాం అన్న ఆలోచన రావటం జరిగింది. అప్పుడే నా రెండో సోపానం జరిగింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. Yes. So ironically, I had a friend who I had met a year prior to this. So she was an old friend, someone I drank with, and I ran into her on the street, and she told me she was sober and in AA and happy for the first time in her life. And I don't think that was just a coincidence. So when I came home from Boston, I knew exactly who to call. So I called my friend, and she took me around to all of the meetings in my area. We went to meetings close to every day, as much as I possibly could. People told me I had to get a sponsor. So immediately right away, I started looking for a sponsor. And not really knowing much about AA, I just, someone said, look for somebody who's got what you want. And I mean, I just didn't even know what that meant. So this girl stood up or spoke in a meeting, shared in a meeting, and she said something about gardening. And I'm like, oh, I like gardening. Maybe she'll be a good sponsor. So I asked her to be my sponsor, and she said yes. And we went through and reviewed steps 1 and 2. But step 3 was a little bit harder for me because I had this huge resentment towards God. I had lost a child, and I was blaming God for that, and I was full of resentment and fear. So this idea of, giving up my will was just not for me. Translate? సో ఇది మీటింగ్లకి ఏమైందంటే, బాస్టన్ మీటింగ్ తర్వాత అక్కడ తన లోకల్ గా ఊరు దగ్గర ఉన్న ఒక ఫ్రెండ్ని కలవటం జరిగింది, ఏ మెంబర్. ఈవిడ ఊరు దగ్గర ఉన్న మీటింగ్లు ఎన్నిటికి తీసుకెళ్ళేది, దగ్గరలో ఉన్న మీటింగ్ దాదాపుగా రోజు మీటింగ్కి వెళ్ళేదాన్ని అని చెప్తున్నాను. మీటింగ్లకి వెళ్తూ ఉంటే మెల్లిగా ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకోమన్నారు. సో నేను స్పాన్సర్ కోసం ఎతకటం మొదలుపెట్టాను. ఎతకటం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, స్పాన్సర్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే, నీకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది నచ్చితే అది నీకు కావాలనుకుంటే అలాంటి వ్యక్తిని తీసుకో అని చెప్పారు. నాకు అది నా సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. సో ఒక లేడీ షేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడికి తోటమాలితనం ఇష్టం, గార్డెనింగ్ ఇష్టం అని చెప్పింది. నాకు కూడా అది ఇష్టం కదా గార్డెనింగ్. సో ఈవెన్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను.
ఆవిడ దగ్గర ఉన్నది నాకు కావాలి అని. కాకపోతే ఏంటంటే తర్వాత ఏంటంటే తీసుకోవటం జరిగింది, ఆవిడని అడగటం. ఆవిడేమో ఒప్పుకుంది. మొదటి 2 సోపానాలు డీటెయిల్గా చదవటం జరిగింది, పాయింట్ బై పాయింట్ చదవటం వెళ్ళింది. దాంతో 3వ సోపానానికి వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం అక్కడ ఇబ్బందికరంగా ఉండింది. ఎందుకంటే నా సంతానంలో ఒకళ్ళు చనిపోవటం జరిగింది. దానికి నేను దేవుణ్ణి ద్వేషించటం, రిజన్మెంట్, క్రోధంతో కూడిన ఆవేశంతో, క్రోధంతో కూడిన ద్వేషంతో ఉండటం దేవుడి మీద, అలాగే దేవుణ్ణి బ్లేమ్ చేయటం, దేవుడే చేసాడు ఇది అంటే దేవుణ్ణి నిందించటం. ఈ మనసుతో, ఈ ఆలోచన విధంతో నేను అక్కడ ఉన్నాను. సో నన్ను నా ఇచ్చని దేవుడికి ఇమ్మంటే నాకు ఒప్పుదల రాలేదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Yes, so this new sponsor, or the sponsor that I asked to help me, she helped me as much as she could. But when it came time to move on with the steps, she wanted me to go slowly. And I was stark raving sober. I was insane. I was doing things that I wasn't even doing when I was drinking. I think my husband really wanted me to just take a drink because I was absolutely insane. And my friend, I kept in contact this whole time with my friend in Boston who told me to get a new sponsor. And that I needed to do my 4th step. I needed to get pen to paper immediately. And when I told my sponsor that I needed to put pen to paper, she said, no, not yet. You're not ready. So I said, well, how will I know I'm ready? And she says, you'll know. And I'm saying, I'm telling you I'm ready. And it was not working out. So I called my friend in Boston. I said, no, this is not for me. AA is not helping. I'm worse. I'm not better. I'm worse. And I said, I'm going to just do this on my own. I'll try exercise, which I know from the past doesn't work. But I didn't know what else to do. So he drove out here and we went to a meeting and he gave me a phone number and he said, call this guy. This guy knows everybody. He manages sober homes. He takes people around all over the whole state doing speaker meetings. Like, this is the guy. He's going to know somebody who can sponsor you and take you through the steps through the big book. Translate? సో ఈవిడి స్పాన్సర్ గారు ఎంతవరకు చేయగలిగారో అంతవరకు చేశారు ఈవిడితోటి. కాకపోతే ఈవిడి జబ్బు ముదిరిపోతూ వచ్చింది. రోజు రోజుకి ఇంకా పిచ్చితనంతో ప్రవర్తించటం, ఇన్సానిటీ పెరిగిపోతూ వచ్చింది. ఇంకా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తే, బాబు నువ్వు 4వ సోపానం రాయాలమ్మా, నువ్వు రాయకపోతే కష్టం, ఇమీడియట్గా నువ్వు పెన్ను పేపర్ పెట్టాల్సిందే, తప్పదు నీకు అంటే ఈవిడ స్పాన్సర్ తోటి మాట్లాడటం జరిగింది. ఆవిడ స్పాన్సర్ ఏంటంటే నువ్వు స్లోగా తీసుకెళ్ళేది ఎప్పుడు స్టెప్స్ ద్వారా. సో స్పాన్సర్ ఏమన్నారంటే, లేదు నువ్వు ఇంకా రెడీగా లేవు అంటూ జరిగింది. నేను ఎప్పుడు రెడీ అవుతాను అంటే, నీకు తెలుస్తుందిలే అని చెప్పడం జరిగింది. ఈవిడ మళ్ళీ తిరిగి ఆవిడ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి చెప్పింది, నాకు ఏ పని చేయట్లేదు, నేను మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాను. ఈవిడికి తెలుసు ఇంతకుముందు చేసింది ఎక్సర్సైజ్ అది పని చేయలేదు అని. ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియక అలాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటాను అని చెప్పడం జరిగింది. అలా చెప్పడం జరిగితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇమీడియట్గా బాస్టన్ నుంచి వచ్చి ఈవెన్ ఎక్కించుకుని ఇంకో మీటింగ్ తీసుకెళ్ళి ఒకళ్ళ నెంబర్ ఇవ్వటం జరిగింది. బాబు ఈయనకి ఫోన్ చేయ, నువ్వు ఈయనకి ఎన్నో సోబర్ హోమ్లు అంటే అక్కడ
కమ్యూనిటీలు ఉంటాయండి, అపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి. ఏమని సో ఏంటి ఆ సూపర్ హోమ్లు ఏంటి, అక్కడ తాగరనమాట, ఒక చోటన ఉంటారు. అలాంటి సూపర్ హోమ్లు ఎన్నో నడిపించేవాడు. రీహాబులు కాదు, కొంచెం ఫ్రీగా లోపలికి బయటికి వెళ్ళొచ్చు. అది కాకుండా మొత్తం స్టేట్ మొత్తంలో స్పీకర్ మీటింగులకి స్పీకర్ని డ్రైవ్ చేసేవాడు, తీసుకెళ్లేవాడు. సో ఈయనకి గ్యారంటీగా ఎవరొకరు తెలుసు ఉంటుంది అని, నువ్వు ఈయనకి ఫోన్ చేయంటే సరే అని చెప్పి ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇవి తీసుకోవటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yes, so then I call this man and I leave a message, and the next day he calls me back, and so I tell him my situation. I think at the time I've been sober for a couple of months. I did, however, change my sobriety date because I had been smoking pot from that last drink in April until June. And I decided that because of my past history with trying to use marijuana not to drink, that it would be a good idea to change my sober date and for sober to mean sober. So I changed it to June 11th. And so from that date, I think it had been 6 weeks from the time my first meeting. It had been about 6 weeks. I was crazy, absolutely insane. I was gonna drink, and my sponsor wouldn't take me through the steps. She wouldn't do a fourth step with me. And so he says to me, this saint of a man says to me, "You got a big book?" And I said, "Yeah." And he said, "Great. Have you read it?" I said, "Yeah, I've read the first 5 chapters." He's like, "Great. Read the doctor's opinion and call me back." Click, and hangs up on me. So I proceed to read the doctor's opinion. I call him back, and he talks to me for an hour about the first and second step, and then he says, "Great, call me same time tomorrow." Hangs up. So then I text him a little while later. I'm like, "Are you my sponsor?" And he says, "If you want me to be." And that's how that began. Translate. That's amazing. సో ఏమైందంటే, సరే ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు కదండి ఫ్రెండ్, ఆవిడకి ఆయన ఫోన్ చేసి మెసేజ్ పెడితే మర్నాడు ఆయన ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అంతా విన్నాడు, నా స్పాన్సర్ నన్ను 4వ సోపానం నుంచి తీసుకెళ్ళట్లేదు అంటే. అంతా అయినా ఒకటే మాట అన్నాడు, "నీ దగ్గర బిగ్ బుక్ ఉందా?" "ఉంది" అని చెప్పింది. "చదివేవా?" 5వ చాప్టర్ దాకా చదివాను." "వెరీ గుడ్. ఓ పని చేయి, డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం చదివి నాకు ఫోన్ చేయి" అని చెప్పి టక్ పెట్టేశాడు. టక్ పెట్టేస్తే ఈవిడి చదివి ఫోన్ చేసిందంట. మర్నాడు ఫోన్ చేస్తే 1 గంట మాట్లాడారంట, ఫస్ట్ 2 స్టెప్పుల గురించి. గంట ఫోన్లో మాట్లాడి, దాని తర్వాత సరే రేపు మళ్ళీ ఫోన్ చేయని చెప్పి మళ్ళీ టక్ పెట్టేశాడు. టక్ పెట్టేస్తే అప్పుడు ఈవిడి సాయంకాలం పూట, "ఏంటి మీరు నా స్పాన్సరా?" అని అడిగిందంట. "నువ్వు కావాలనుకుంటే అవును" అన్నాడంట. సో అలా మా ప్రయాణం మొదలు పెట్టాము అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Okay, so then I call him back the next day, and then he talks to me about step 3. And he explains to me that what I need is a spiritual experience. And he explains, I love, he would use this analogy about, having the right tool to fix the problem. And he spoke to me the night before about the spiritual malady, and that my problem was spiritual in nature, and therefore I needed a solution that was spiritual in nature. And he would talk about, if you try to change a tire, you're not going to use a screwdriver.
And, most of what he said went right over my head back then, but I love these analogies that he used. Um, and so we talked a lot about the third step and what that meant. We talked about the third step prayer and what that meant. And, I did not like the third step prayer initially in the beginning. I could not, for the life of me, memorize the third step prayer until I was like 4 years sober. Um, and now it is my absolute favorite prayer. And right away, right out of the gate, he talked about helping others. Um, because when we look at the third step prayer, we're not asking for relief so that we feel better. We're asking for relief so that we can help others. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో మర్నాడు ఈవిడ ఫోన్ చేయడంతో చాలాసేపు మూడో సోపానం గురించి మాట్లాడుకోవటం జరిగింది. ఆయన అప్పుడు చెప్పింది నాకు బుర్రకు ఎక్కలేదు, కానీ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాడు ఈరోజు ఆలోచిస్తే తిరిగి. ముఖ్యంగా ఇలాగా ఎనాలజీ అంటే ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఒక టైర్ పంక్చర్ అయింది. టైర్ పంక్చర్ అయితే మనం స్క్రూ డ్రైవర్ వాడం టైర్ మార్చడానికి. దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక టూల్ ఉంటుంది. అలాగే ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకమైన టూల్స్. దేనికి ఏది వాడాలో అది వాడతాం. ఈరోజు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అలాంటి చాలా మంచి మంచి ఉదాహరణలు ఇచ్చాడు. వాటిని ఎనాలజీ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో. ఆ ఉదాహరణలకి ఇవ్వటంతో నాకు కాస్త అదే ఏంటంటే కొంచెం బాగా అనిపించింది. ముఖ్యంగా మూడో సోపానం ప్రార్థన ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ప్రార్థన నాకు ఆ రోజుల్లో అసలు బుర్రకే ఎక్కేది, కానీ 4 ఏళ్ళకి ఎక్కలేదు ఆ ప్రార్థన. నాకు ఈరోజు నాకు అతి ఇష్టమైన ప్రార్థన అది. దేవుడికి ఏంటంటే దేవుడికి మన ఇచ్చని జీవితాన్ని అప్పచెప్పే ప్రార్థన అది. అది అప్పుడే ఈయన ఏం చెప్పాడంటే, ఇంక వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం మొదలుపెట్టు అని నాకు చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మూడో సోపానం ప్రార్థన మీరు చూసుకున్నారంటే అది నా కష్టాల్ని, నాలో ఉన్న నా కష్టాల్ని తీసేయమని నా కోసం అడగను, నా కష్టాలు తీసేయమని ఇతరులకి ఉపయోగపడేలా నేను ఇతరులకి ఉపయోగపడటం కోసం నేను అడుగుతాను, అంతే తప్ప నేనేదో హాయిగా ఉండాలని నేను అడగను. ఇతరులకు ఉపయోగపడేలా ఉండడానికి నేను నా కష్టాన్ని తీయమని అడుగుతాను దేవుణ్ణి. సో అప్పుడే ఆయన నన్ను వేరే వాళ్ళతో పని చేయమని మొదలు పెట్టాడు, పని చేయమని. ప్లీజ్ గో. So we talked about the third step prayer, and when I look at the third step prayer now, I look at, God, I offer myself to thee, to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. Right? So I'm asking for this relief so that I can do God's will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. So what does that mean? That means take away my difficulties so that I can be an example to others, right? This isn't about me feeling better. This is about me doing God's will. And it says it right here in step 3. Before we even go any further, he was talking to me about helping others. And he told me that anytime anyone in my life asked for help, in or out of AA, that the only answer that I should give is yes. And that I should start looking for those people to help. Now I'm on step 3. I'm like, what? But I did exactly what he told me to do.
probably the only person in my life I ever listened to. Translate? సో మూడో సోపానం ప్రార్థన చదవటం జరిగిందంటే నిన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను. నాతోటి ఎలా కావాలంటే అలా నన్ను నిర్మించుకో. నేను నిన్ను అదే కరెక్ట్ గా తెలుగులో నాకు పదేది తెలియదు, ఇంగ్లీష్ లో తెలుసు. సో నన్ను నేను అర్పించుకుంటున్నాను. నువ్వు ఎలా కావాలంటే నన్ను నిర్మించుకో. నా కష్టాల్ని తీసేయి, నేను ఒక సాక్షిగా నుంచోవాలి నీ ప్రేమకి, నీ జీవన విధానానికి, నీ bear witness to those I would help of thy power, thy love and thy will. నీ శక్తికి, ఈ మూడాటికి నేను నిదర్శనంగా ఉండాలి. అంటే నేనేదో బాగా ఫీల్ అవ్వాలి, నేను హ్యాపీగా ఉండాలి అన్నదానికి ఆయన కష్టాలు మనం తీయమనట్లేదు. ఆ స్టెప్ లో పక్కన వాళ్ళకి ఉదాహరణగా ఉండడానికి, పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడడానికి నేను నా కష్టాన్ని తీయమంటున్నాను. సో అక్కడే ఉంది పక్కన వాళ్ళకి ఉపయోగపడటం మొదలు పెట్టండి. సో నేను ఆయన చెప్పినట్టు చేశాను. ప్రాబబ్లీ ఒక్కడి మాటే నేను జీవితంలో విన్నానేమో, ఇంకెవరి మాట ఏం లేదు అప్పుడు దాకా అని అంటున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So he told me to get on my knees and say the third step prayer. He told me I could say the step as written in the book, or I could say it in my own words. And he had me do this alone. And, the book tells us we find it desirable to take this step with an understanding person, such as our wife, best friend, or spiritual advisor. But it is better to meet God alone than with one whom I understand. And I've gone through the steps a couple times with a couple different sponsors, and he's the only one who had me do this. But I will tell you, it was very powerful to do this on my own, to have a conversation with God. And I did not use the prayer in the book when I did my third step. I used my own words. And then I went out and I did exactly what he told me to do. I went to a meeting the next day and I met a woman who was crying and talking about wanting to commit suicide. And I talked to her in the parking lot that day for an hour. And later she became my first sponsee. Later I took her through the steps, but she told me that I saved her life that day. Very divine experience in my life. Translate? సో వీళ్ళ స్పాన్సర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, థర్డ్ స్టెప్ ప్రేయర్ ఒక్కదాని వచ్చేయమ్మా మోకాళ్ళ మీద నుంచి అని మన పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది. మీకు అనిపించవచ్చు ఒక్కొక్కరితో కలిపి మీ జీవిత భాగస్వామితో కానీ, స్నేహితుడితో కానీ, లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక సలహాదారుతో కానీ కలిపి చేయాలి. మంచిదే, కాకపోతే దేవుణ్ణి ఒక్కళ్ళే కలవటం కూడా చాలా మంచిది. మొదటిసారి చేసినప్పుడు అది ఒక అద్భుతమైన అమోఘమైన అనుభూతి వచ్చింది మాకు. ప్రేయర్ మామూలుగా థర్డ్ స్టెప్ చదవటం, లేదా ప్రేయర్ చేయటమో పుస్తకంలో, లేదా మీ ఓన్ పదాలతో చెయ్యి అని చెప్పారు. మొదటిసారి ఓన్ పదాలతోటి చేయటం, ఈ ఓన్ పదాలతోటి, సొంత పదాలతో చేసినప్పుడు అద్భుతమైన అనుభూతి. ఎందుకంటే మొదటిసారి ఒక దేవుడితోటి మాట్లాడుతున్న అనుభూతి ఈవిడికి కలిగింది. మర్నాడు ఈవిడి మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఏడుస్తూ షేర్ చేస్తూ, నేను చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను, సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, ఆత్మహత్య చేసుకుందాం షేర్ చేయటం జరిగితే, ఈవిడి పార్కింగ్ లాట్ లో అంటే మీటింగ్ అందరూ పార్కింగ్ లాట్ లో కలుస్తారు, మనం అలా టీం కలుస్తాం. పార్కింగ్ లాట్ లో అమ్మాయితో గంట సేపు మాట్లాడటం జరిగింది.
దాని తర్వాత ఆవిడ నా స్పాన్సీ అయింది అనుకోండి, అది వేరే విషయం. అవన్నీ స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళాను. కాకపోతే ఆ సమయంలో స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్లే సమయంలో ఆవిడ అంటూ అంటూ ఇంకా నువ్వు ఆ రోజు నా జీవితాన్ని రక్షించావు అన్న మాట ఇంకా నాకు చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక మధురమైన మర్చిపోలేని అనుభూతి నాకు. ప్లీజ్ గో. Okay, and I think it's important to note too that when I had this experience, I was 90 days sober. I remember because I remember saying that at that meeting, and here I am helping another alcoholic at 90 days sober. So we don't have to wait to begin helping others. Immediately after getting down on my knees and saying the third step prayer, and then I went to that meeting. It was a noon meeting, and then later on that night I talked to my sponsor again, and immediately we began step 4. And the book says next, not next week, not next month, but next, we launched out on a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning. This I think is important. This is what I think kept me sober. I don't think I could have done it any other way. I know some people wait to do the steps. I would have drank. I know that. I know I would have drank. And the book tells us, though our decision, meaning the third step, was a vital and crucial step, it could have little permanent effect unless at once, again, here's some crucial words, at once, followed by a strenuous effort to face and be rid of the things in ourselves which had been blocking us. And you can find that on the bottom of page 63 and the top of page 64 in the big book. Translate? Sure. సో ఇలాగా నేను అప్పుడు ఇందాక ఒక విషయం చెప్పానండి. ఇవి యాక్చువల్లీ ఏప్రిల్ 30వ తారీఖుని మందు మానేసినారు. ఆవిడ గంజాయి ఒక వారం ఎంతో తాగింది. అందుకనే ఇందాక జూన్ 12 అని చెప్పారు. 12 కరెక్ట్ గా ఈవిడి ఇంకో వ్యక్తికి సహాయం చేసినప్పుడు 90 రోజులే ఈవిడ సొబ్రైటీ. 90 రోజులే ఈవిడ సొబ్రైటీ. సో ఇంకొక వ్యక్తికి హెల్ప్ చేయాలంటే మీరు కాలాలు ఆడక్కర్లేదు, ఇమీడియట్ గా హెల్ప్ చేయటం మొదలు పెట్టచ్చు. సో అని చెప్తూ ఆ రోజు సాయంకాలం ఇలా హెల్ప్ చేశాక స్పాన్సర్ ఫోన్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా 4వ సోపానం మొదలు పెట్టింది. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం నుంచి చదువుతున్నారండి. నెక్స్ట్ వి లాంచ్డ్ అవుట్ ఆన్ కోర్స్ ఆఫ్ విగరస్ యాక్షన్. అంటే నెక్స్ట్ అన్నాడు, అంటే తదుపరి, అంటే వచ్చే వారం, నెల తర్వాత, 2 నెలల తర్వాత కాదు, థర్డ్ స్టెప్ అయ్యాక. థర్డ్ స్టెప్ అయిన వెంటనే విగరస్ యాక్షన్ అంటే బాగా గట్టిగా కార్యాచరణ. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ పర్సనల్ హౌస్ క్లీనింగ్. అంటే ఆ కార్యాచరణలో మొదటి స్టెప్ ఏంటంటే మనల్ని మనం శుభ్రపరచుకోవటం. దో ఆర్ డెసిషన్ వాజ్ అ వైటల్ అండ్ క్రూషియల్ స్టెప్. ఏం డెసిషన్? 3వ సోపానంలో మనం ఏవైతే నిర్ణయం తీసుకున్నామో మన ఇచ్చని, మన జీవితాన్ని దేవుడికి అప్పచెప్తామని, అది చాలా క్రూషియల్, చాలా ముఖ్యమైనదైనా ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. పర్మనెంట్ గా ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు, మీకు చాలా తక్కువ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. మీరు ఒకవేళ ఈ ఇన్వెంటరీ తీసుకోకపోతే, unless at once followed by a strenuous effort to face and get rid of the things in ourselves which has been blocking us. At once అని మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చెప్పాను. అంటే దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేయకండి. 3వ సోపానం అయిన వెంటనే చేయాల్సిన పని, లేకపోతే 3వ సోపానం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో అది ఇక్కడ రాసింది. సో దీని ప్రకారంగా నా స్పాన్సర్ కూడా ఇమీడియట్ గా నన్ను 4వ సోపానంలోకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో.
Okay, so I began writing my fourth step immediately, and the instructions I was given was not to go into morbid reflection. I was told to write every day for 45 minutes, and it shouldn't take me but one or two times to do a three-column inventory as shown in the big book. He gave me the format and um, told me to read the section on page 64 and 65 in the big book. And I did that, and I wrote my fourth step, my first fourth step, all three inventories, resentments, fears, and my sex inventory in 3 days, um, which I think is pretty amazing because 3 days, that's it. That's all it took. 3 days, not 3 weeks, not 3 months, 3 days. Um, Step five took a little bit longer. So, step five had 125 resentments that I wrote down. So, it took me 5 days, 5 sessions with my to go through my entire fifth step. Translate? షూర్. సో ఈవిడ ఈ 3 కాలమ్ల ఇన్వెంటరీ రాయటం జరిగింది పేజ్ నెంబర్ 64లో. సో ఈవిడికి ఏం చెప్పారంటే, బాబు రోజు రాయి, కనీసం 45 నిమిషాలు రాయి రోజు అని చెప్పటం జరిగింది. చెప్తే ఈవిడి 3 రోజుల్లో రాసేయటం జరిగింది. 3 రోజులు, 3 నెలలు పట్టలేదు, 3 వారాలు పట్టలేదు, 3 రోజుల్లో అవగొట్టేసింది. ఎందుకంటే 5వ సోపానం మటుకు కొంచెం సమయం తీసుకుంది. ఈవిడ మొత్తం 125 రిజన్మెంట్లు రాయటం జరిగింది. ఆ 125 రిజన్మెంట్లు ఒక స్పాన్సర్ తోటి డిస్కస్ చేస్తూ అది అది చూసుకోవడానికి 5 రోజులు పట్టింది 5వ సోపానానికి. ప్లీజ్ గో. So, and I think it's important to mention that while writing my fourth step, I had a spiritual experience. Um, I was able to let go of probably a third of all these resentments that I held on to. I was very angry. Um, I had lost my daughter uh, to suicide um, 4 years prior. And I was so full of anger and hatred and rage and blamed every single person in our lives. Um, and angry at God. God was definitely on my resentment list. I really needed to put pen to paper. I really needed to look at all of this. And I had a spiritual awakening during that process. Translate? ఈ 4వ సోపానం రాసేటప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరగటం జరిగింది. సుమారుగా 3 వంతుల కింద ఈ రిజన్మెంట్ని విభజిస్తే దాంట్లో 1వ వంతు వెళ్ళిపోయింది. సో 1/3 వెళ్ళిపోయినాయి. నాకు చాలా కోపంగా ఉండేది దేవుడి మీద, ఎందుకంటే నా బిడ్డను తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అందుకు బాగా కోపంగా ఉంది. అది నేను పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టాల్సి వచ్చింది. పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టాల్సి వచ్చింది. అప్పుడే నాకు అయిపోయింది. పెన్ను పేపర్ మీద పెట్టాక అప్పుడు నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు కూడా జరిగిందని చెప్తాను. 4వ సోపానం అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ లీసా. So, after I completed my fifth step with my sponsor, after that last session with him, by the way, actually, I think it's important to also mention
because of the times we're in. So this man didn't live anywhere near me. He lived in Amherst, which is about 100 miles away. And we did all of this by telephone. And I think it's important to mention that I did my fifth step by telephone because it worked. Um, and we're in these times right now where we are not always able to meet face to face. So I want to mention that as well. Translate. సో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి నాతో నా స్పాన్సర్ ఒక 100 మైళ్ళు దూరంలో ఉండేవాడు. సో మా 5వ సోపానం ఫోన్లోనే జరిగింది. అది చాలా ముఖ్యం నేను చెప్పడం, ఎందుకంటే నాకు పనిచేసింది ఫోన్లో జరిగిన అది పనిచేయటం జరిగింది. సో అది పనిచేసినందుకు ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఎలాంటి సమయంలో ఉన్నామో అందరికీ తెలుసు. మనకు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కలుసుకోలేము ఈ కరోనా వల్ల. సో ఫోన్లో జరిగినా నాకు పనిచేసింది అని చెప్పడం ఒక ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్పి చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో అహెడ్ ప్లీజ్. So I finished my fifth step, and immediately that evening I was told to do step 6 and 7. We followed the instructions out of the big book, and I did not have the option to not be willing, which I think was probably very important, because I would have probably I would have opted out, would have opted for not willing if my sponsor gave me the choice. But he basically said you got an hour to become willing. And so he told me to go do the meditation for an hour and sit and think about everything we had discussed and ask God for the willingness to let go of my character defects. And he kept it very simple. So while we were doing the fifth step, he made sure that I saw how every single resentment came back to fear. And then when it was time to do 6 and 7, he said, you just got to ask God to remove the fear, right? It all comes back to that. And he kept it very simple. And this is the first time going through. I've gone and done more thorough processes with the steps. But for my first time through at 90 days sober, this was really crucial for me for it to be simple. And that's what I did. And so I said the 7th step prayer, again, using my own words because I was not into the language in the big book at the time. I love it now. And I asked God to remove my fear. Translate. సో ఈవిడి 5వ సోపానం 5 రోజులు చేశారు కదండి స్పాన్సర్ తోటి, ప్రతి రిజన్మెంట్ డిస్కస్ చేయటం. అలా చేయటంతో ఫైనల్ గా ఏమొచ్చిందంటే తిరిగి భయానికే వచ్చేది. ఏ రిజన్మెంట్ అయినా మన తప్పు ఏదో చూసుకుంటాం కదా, అది తిరిగి డిఫెక్ట్ భయానికే వచ్చేది ఫైనల్ గా. సో ఈవిడి స్పాన్సర్ 5వ సోపానం అవ్వగానే అదే రోజు బిగ్ బుక్ లో ఎలా రాశారు, 1 గంట సేపు కూర్చోవాలి ఒంటరిగా మెడిటేషన్ చేస్తూ. కొంతమంది మెడిటేషన్ చేస్తారు, కొంతమంది కూర్చుంటారు. సో 1 గంట సేపు కూర్చోవాలి అని చెప్పి దాని తర్వాత 6, 7 నువ్వు ఇవ్వాలి. 6లో నీకు ఇచ్చత ఉండాలి. దాంట్లో చాయిస్ లేదు నాకు, చాయిస్ ఉంటే ఇచ్చి ఉండేదాన్ని కాదు. సో చాలా సింపుల్ గా పెట్టాడు నా స్పాన్సర్ అప్పుడు. దాని తర్వాత ఎన్నోసార్లు మళ్ళీ స్టెప్స్ ద్వారా వెళ్ళటం జరిగింది. నేను ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళటం జరిగింది. కాకపోతే అప్పటికి నేను 90 డేస్ సోబర్. 90 డేస్ సోబర్కి ఇది నాకు చాలా ముఖ్యమైన, నాకు జరగాల్సింది ఇది. లేకపోతే నేను గ్యారంటీగా తాగేది, నాకు తెలుసు అది. ఈ ప్రాసెస్ జరగకపోయిందంటే ఏమన్నాడు మా స్పాన్సర్, మొత్తం ఎన్ని చూసుకుంటే లాస్ట్కి ఫియర్కి వస్తుంది కదా. సో ఆ ఫియర్ తీసేయమన్నాడు దేవుణ్ణి. ఆ ఫియర్ తీయడానికి నువ్వు ఇచ్చతకు రా, ఆ ఇచ్చని ఇవ్వమన్నాడు, ఆ భయాన్ని తీసేయమని. సో ఇవి దేవుణ్ణి భయం తీసేయమని అడిగింది 7వ సోపానం. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So so I did what he said, and the next day I told him I was good.
I was done. I felt better. And this is probably the only time he really ever scolded me, but he was not too pleased with that response. And he told me that until this point, we've only had a conversation, that I haven't actually done any real work yet. To which I took highly offensive. But I listened anyway, and I went ahead and began my 8 step list. And I found it very important to really find the willingness to make amends, even in the areas where maybe I couldn't even see what my wrongs were, but to have this sense of forgiveness for somebody who wronged me, and this willingness to see my part, and this willingness, right? That's what the 8th step is about, this willingness to make an amends in any way we can. And I was one of those people that wanted to just jump right into it. Like, I wanted to go say I'm sorry to everybody. But at 90 Days Sober, my sponsor said no. He said, you need to change your behavior first, because if you go and you make an amends to somebody and you turn around and do the same behavior, then what you're doing is not only discrediting yourself, but you're discrediting AA. By telling them that you're making your amends and then turning around and doing the same thing. So we really had to focus in those early days on my behavior and changing my behavior. And he did let me go out and make a few amends. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో దీని తర్వాత ఏడో సోపానగా నాకు బాగుంది, నాకు చాలు అన్నాను స్పాన్సర్. అప్పుడు తిట్టాడంట బాగా. అప్పుడు మొదటిసారి తిట్టాడు స్పాన్సర్. తిడితే అప్పుడు ఈవిడి మళ్ళీ నోరు మూసుకుని 8వ సోపానం 9వ సోపానానికి వెళ్ళు. 8వ సోపానంలో నాకు నా అనుభూతి ఏంటంటే, నాకు ఇచ్చి ఉండింది అందరికీ నేను అమెండ్ చెయ్యాలి అని. అమెండ్ చెయ్యాలి అని చెప్పి, ముఖ్యంగా నేను 90 రోజుల సోబర్గా ఉన్నప్పుడు 90 రోజుల సొబ్రైటీలో నేను అందరికీ వెళ్ళి సారీ చెప్పేద్దామని అనిపించేది నాకు. నా స్పాన్సర్ నన్ను ఆపాడు. ఎందుకు ఆపాడు అంటే, బాబు నువ్వు వెళ్ళి సారీ చెప్పటం కాదు, ఆ ప్రవర్తనని నువ్వు మార్చుకోవాలి. ఆ ప్రవర్తన మారితే తప్ప నువ్వు వెళ్ళి సారీ చెప్పిన ఉపయోగం ఉండదు. ఆ ప్రవర్తన మారకపోతే మళ్ళీ అదే తప్పు నువ్వు చేస్తే నిన్ను నువ్వు కించపరుచుకోవటమే కాదు, నువ్వు ఆల్రెడీ సారీ చెప్పి అలా చేయను అని చెప్పావు. దానికి నిన్ను నువ్వు చిన్నబుచ్చుకోవటం కించపుచ్చుకోవటం కాదు, ఏను కూడా నువ్వు చిన్నబుచ్చుతావు. అందుకనే నువ్వు ముందు మారు, దాని తర్వాత అమెండ్స్ అని. కొన్ని అమెండ్లు అయితే చేయనిచ్చాడు, కొన్ని అమెండ్ల కోసం ముందు నువ్వు మారు అని చెప్పటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, and I am aware that I'm going over time here, so I apologize for that, and I will try to wrap up the next few steps as quickly as possible. So I do want to tell a story about my 9th step amends. One of the amends that I was allowed to make, I made at an open bar wedding. The night before was the rehearsal dinner. There was lots of alcohol, and the beast was whispering in my ear, and it was telling me that wine smelled really good. And I was about 5 months sober. This was October 2012, and I called my friend up, told him, I was thinking about drinking, and we would joke about the beast whispering in your ear, and he said, tell the beast to shut up. And I did, and it worked. Oddly, weirdly, I don't know how that worked, but it just did. And the next day at the open bar wedding, I walked into the bar, and right before I walked through the door, I came face to face with somebody I needed to make an amends to. I made that amends, and I walked into that bar a free woman. The obsession to drink was lifted, and it didn't return for many years, until I was 4 years sober when I went through the steps a second time. ఓకే. సో 9th స్టెప్ లో ఈవిడ జరిగిన ఒక అనుభవం చెప్తున్నారండి.
ఒక పెళ్లి ముందు రోజు రిహార్సల్ అని చేస్తారు. అక్కడ మందు కూడా ఉంటుంది, చాలా మంది కాక్టైల్స్ అవి కూడా సర్వ్ చేస్తారు. ఆ రిహార్సల్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న వైన్ చూసి ఈవిడలో ఉన్న దెయ్యం అంటే బీస్ట్ అన్నాడు. బీస్ట్ అంటే దెయ్యం అంటే రాక్షసుడు. ఈవిడలో ఉన్న రాక్షసుడు అది వైన్ చాలా బాగుంటుంది, చొక్క తాగితే బాగుంటుందని మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈవిడ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తే వీళ్ళిద్దరూ సరదాగా దాన్ని రాక్షసుడు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు, బీస్ట్. ఆ బీస్ట్ నోరు మూయమని చెప్పు అన్నాడు. సో ఈవిడ చెప్పుకోవటం జరిగింది నోరు మూయిస్తే పని చేసాక అక్కడ ఆ రిహార్సల్లో ఈవిడ ఒకరికి అమెండ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఆవిడ కలిస్తే ఆవిడకి అమెండ్ చెయ్యాలి. సో చేయటం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఆ అబ్సెషన్ పోయింది. ఆ రోజు మామూలుగా బార్లోకి వెళ్ళింది, ఆ రిహార్సల్లో పాల్గొంది. మళ్ళీ అబ్సెషన్ రాలేదు 4 ఏళ్ళ దాకా, మళ్ళీ స్టెప్స్ చేసే సమయం దాకా. సో ఆ అబ్సెషన్ తీసివేయటం జరిగింది ఆయన తర్వాత. అది చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్, యూ కెన్ టేక్ టైమ్. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So step 10, I started working on step 10 as soon as I started my step 8, because I was told that if I waited to start step 10, I would start building up more resentments and I'd have to go back to the beginning and do a whole new 4th step. So my sponsor had me read the instructions in the big book for the 10th step. And, basically those instructions were, if you get upset, ask God for help. If that doesn't work, call me. So that was kind of it in a nutshell. And so that's what my 10th step looked like in the beginning. Now, my 10th step is really, it's really just about living my everyday life with integrity and correcting my wrongs immediately. And I will say that it's progress, not perfection, because I am definitely not perfect in this area. Translate? నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా 10వ సోపానానికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. 10వ సోపానం లేట్ చేయకూడదండి. ఎందుకంటే మనం రోజు ఇన్వెంటరీ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఇంకో 4వ సోపానం చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత. అది బిల్డ్ అయిపోతుంది. సో రోజు ఏ రోజు చెత్త ఆ రోజు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మొదట్లో నా స్పాన్సర్ చాలా సింపుల్ పెట్టాడు. పని చేయని వీటిలో ఏదైనా వస్తే ఇమీడియట్ గా దేవుడిని తీసేయమన్నాడు. ముందు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళు, అది పని చేయకపోతే అప్పుడు నా దగ్గర అని చెప్పడం జరిగింది. సో నేను చాలా సింపుల్ గా చేసేదాన్ని ఫస్ట్ లో. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తానంటే, ఏం లేదు, ఏంటంటే ఒక మాట నిలబెట్టుకునే వ్యక్తిలా, ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న వ్యక్తిలాగా రోజు మంచి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ నడుస్తూ ఉంటాను. ఈ మధ్యలో వచ్చిన తప్పులకి, రోజు చేసే తప్పులకి ఇమీడియట్ గా అమెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అంతే. నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు, ఈ విషయంలో అయితే అస్సలు పర్ఫెక్ట్ కాదు. రోజు తప్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాకపోతే నేను వాటిని ఇమీడియట్ గా దేవుణ్ణి తీసేయమని అడిగి ఇమీడియట్ గా అమెండ్ చేయాల్సి వస్తే ఇమీడియట్ గా చేసి ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న మనుషుల, అంటే ఒక మంచి మనిషిలాగా బతకడానికి నేను రోజు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. అంతే నా 10వ సోపానం చెప్తాను. ప్లీజ్ గో. So my 11th step has changed a lot over the years. In the very early days, I would say, I would just repeat like a mantra, your will, not mine. I mean, angrily, your will, not mine, while I'm all pissed off about something. That's like my 11th step ability in those early days. But over time, I'm a meditator. I've always been a meditator for many years before even getting sober. So I meditate once or twice a day.
I didn't like the prayer stuff in the beginning, so I would just meditate. And then around 4 years sober, when I went through the steps a second time with a new sponsor, and I was much more thorough, and I really fell in love with the third step prayer. Um, and so now when I do my meditation, I do the third step prayer, the seventh step prayer, um, and the serenity prayer before my meditation. And then I also do a nightly review. And again, progress, not perfection, because I don't do any of that perfectly. Translate? సో ఈవిడి 11వ సోపానం గురించి మాట్లాడుతూ మొదట్లో ఉన్న 11 సోపానం ఒకటే లైన్ ఉండేది, నీ ఇచ్చ జరుగుగాక నా ఇచ్చ కాదు అని. అది కూడా కోపంగా ఉండేది. రోజంతా కోపంతో చెప్పేదాన్ని, నీ ఇచ్చ జరుగుగాక నా ఇచ్చ కాదు అని చెప్పి. ఈ రోజు చాలా మారింది అది. ముఖ్యంగా 4 ఏళ్ళ సొసైటీ తర్వాత ఇంకో స్పాన్సర్ నేను స్టెప్ వర్క్ చేసినప్పుడు చాలా తరువుగా చేశాను. ఆ తరువుగా చేసినప్పుడు నేను 3వ సోపానం ప్రార్థన తోటి ప్రేమలో పడ్డాను. ఈ రోజు కూడా నేను ఎప్పుడూ మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని రాకుండా కూడా. మొదట్లో నేను ప్రేయర్లు నాకు నచ్చేవి కాదు, సొత్తి మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని. మెల్లిగా ప్రేమలో పడ్డాక ప్రేయర్ తోటి ఈ రోజు నా సెరెనిటీ ప్రేయరు, నా 3వ సోపానం ప్రేయర్, నా 7వ సోపానం ప్రేయర్ చేసే అప్పుడు మెడిటేషన్ అని చెప్తున్నాను. అలాగే రోజు ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటాను సాయంకాలం. మళ్ళీ ఏది కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయను. రోజుకు 1-2 సార్లు మెడిటేట్ చేస్తాను. ఏది కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయను, కాకపోతే చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. So, step 12. Again, progress, not perfection, right? So I sponsor people. I take them through the steps using the big book. I usually have anywhere from 4 to 7 women that I'm taking through the steps. I'm not a huge fan of the word sponsor, and my first sponsor was not either, because people don't own people. My job is to be of maximum service in any way that I can. So I don't have a lot of attachments. Someone comes to me, they ask for help, I help them. Sometimes it works, sometimes it doesn't. What I can tell you is they help me, I'm sure, much more than I am helping them. I'm gonna read again from Dr. Bob's Nightmare, page 80 and 181. I spend a great deal of time passing on what I learned to others who want and need it badly. I do it for 4 reasons. 1, a sense of duty. 2, it's a pleasure, and it truly is. 3, in doing so, I'm paying my debt to the man who took time to pass it on to me. And my sponsor, the only thing he ever asked of me was that I be willing to carry this message to other alcoholics. And number 4, because every time I do it, I take out a little more insurance for myself against the possible slip. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో మళ్ళీ 12వ సోపానం. ఇక్కడ కూడా నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఒక 4-7 అమ్మాయిల్ని, 4-7 తాగుబోతుల్ని నేను బిగ్ బుక్ వాడుతూ బిగ్ బుక్ ద్వారా వాళ్ళ స్టెప్స్ కి తీసుకెళ్తూ ఉంటాను. నాకు ఆ స్పాన్సర్ అన్న పదం నాకు అంత నచ్చదు. నా మొదటి స్పాన్సర్ కూడా అదే, నా ఎవరితో స్టెప్స్ చేశాను ఆ స్పాన్సర్ కూడా నచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే నేను ఏ మనిషి కూడా ఇంకొక మనిషిని ఓన్ చేయలేడు. నా దగ్గరికి సహాయానికి వస్తే నేను మాక్సిమం సహాయం చేసేలా ఉండాలి, అంతే తప్ప ఎవరు జీవితం వాళ్ళు. సో నేను అలాగే నా దగ్గర కొంతమందితో పని చేస్తుంది, కొంతమందితో పని చేయదు. సహాయానికి వచ్చినప్పుడు. నేను నా పని ఏంటంటే సహాయపడటం ఒకటే.
నేను ఇది ఎందుకు చేస్తాను అని ఉదాహరణ అదే మంచి వాక్యాలు చెప్పడానికి బిగ్ బుక్ లో బాబు గారి నైట్ మేర్ ఉంటుంది, అంటే బాబు గారి కథల్లో ఉంటుంది. 185 పేజీ అనుకుంటాను ఆవిడ చెప్పింది. ఏమన్నా ఉందంటే డాక్టర్ బాబ్ గారు రాసింది, ఐ స్పెండ్ ఎ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ టైమ్ పాసింగ్ ఆన్ వాట్ ఐ లెర్న్ టు అదర్స్ హూ వాంట్ అండ్ నీడ్ ఇట్ బ్యాడ్లీ. నేను చాలా టైం నా రోజులో వేరే వాళ్ళకి నాకు దొరికింది ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. ఎవరికైతే కావాలనుకుంటున్నారో, ఎవరికైతే చాలా అవసరమో. 4 కారణాలు ఉన్నాయి దీన్ని చేయడానికి. సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ, ఇది నా డ్యూటీ. రెండో కారణం ఇది ప్లెజర్, ఏంటంటే నాకు ఆనందం ఇచ్చే పని. 3, because in so doing I am paying my debt to the man who took time to pass it on to me. ఇలా చేయటంతో నేను ఏదైతే అరువు తీసుకున్నానో, ఏ మనిషి అయితే నాకు ఇది ఇచ్చాడో ఆ మనిషి దగ్గర నేను రుణపడి ఉన్నాను. ఏ రుణం అయితే తీసుకున్నానో ఆ రుణాన్ని నేను ఈరోజు తిరిగి ఇస్తున్నాను, వేరే వాళ్ళకి పంచడం. అలాగే ఈవిడ స్పాన్సర్ కూడా అది ఒకటే అడిగారంటే ఈవిడ నుంచి, నువ్వు వేరే వాళ్ళకి పంచు, నా దగ్గర తీసుకుంది. 4వది, because every time I do it, I take out a little insurance for myself against a possible slip. ప్రతిసారి నేను ఇలాగా పక్కన వాళ్ళకి పంచుతూ ఉంటే నేను స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాను. నాకు అది ఒక ఇన్సూరెన్స్ లా పనిచేస్తుంది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So I'm going to wrap it up by just saying that I now have a life beyond my wildest dreams. It's not anything that I could have ever pictured for myself. It's not perfect, but I think that's the beauty of it, right? Because it doesn't have to be perfect. Things don't have to be perfect for me to be peaceful and content. And it used to be. It used to be that I was always trying to reach something or get something or chase something, and now I'm just happy with what is, and that's pretty powerful. So I want to thank you all for having me. I really appreciate it, and I'm so sorry for going over. No issues, no problem at all. సో ఈరోజు ఇది ఇప్పుడు ముగిస్తున్నారండి. ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఏది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. ఈరోజు నేను సంతోషంగా నేను నా కల్లో కూడా ఊహించిన విధంగా నా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను. పర్ఫెక్ట్ గా లేదు, ఉండదు కూడా. నేను కొత్తల్లో ఏంటంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, లేకపోతే దేనికోసం నేను పాకులాడటం, దానికోసం దీనికోసం పాకులాడటం, ఇది అది మార్చాలనుకోవటం చేసేదాన్ని. ఈ రోజు అది లేదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు దాంతో సంతృప్తితో జీవిస్తున్నాను. మీరందరూ నన్ను పిలిచినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్తూ ఈవిడ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, Lucy. It was a wonderful share, and we